আসে কখনো ও সামনে দুজন যাত্রী Here, however, both of the characters use that same phrase that was going on only a couple of hours ago. Because halfway down the second page, just as halfway down the first page, the dialogue starts again in the context of this story. There are more people to involve with Ben and Carl. For however long it takes to earn the moral of the story, that first line on page 3. I don't think she needs any introduction. Yes, it is my first literature fest, and I feel really deeply in gratitude that Dhaka Literature Festival decided to invite me. And all that, seeing that side actually humbled me, actually made me really respect the profession and respect how much of hard work it takes. It all looks glossy, and it's a matter of 3 hours for the viewers, and but a lot of sweat, a lot of money, a lot of effort goes into making a film. I've heard about the festival for a few years, and I know some of the organizers personally. I have a lot of respect for what they've organized and how it's actually become quite well known throughout the world. Exquisitely. I believe that everybody should read, and read a full gamut, different categories, different genres, and the more you read, the better you are at writing, the better you are at speaking, the better you are at communicating. It sort of translates everywhere. My favorite books. Well, I guess rather than naming specific books, I'll just say they're genres. Yeah, I mean, I really like reading biographies. Through the lives of people, you can realize that, I don't know, human struggles, human conditions are common no matter who you are, no matter where you've come from. Well, I think what's special about the Dhaka Lit Fest is the focus on and the celebration of Bengali literature and the Bengali language, and I think that's very important. পর নৌকা ডোবে নদীর জলে সবাই মিলে নৌকা তুলে ধর কেই বাদলে কে আসে আর স্বপ্ন বাহুতার বঙ্গবন্ধু কন্যার শুভ 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 জন্মদিন শেখ হাসিনার শেখ হাসিনা স্বপ্ন দিতে দুর্জয় গতিতে টেনে তোলেন নৌকা আনেন উন্নয়নের জোয়ার শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার জাতির পিতার রক্তে দেশ এখনো যায় ভেসে সেই রক্তের পরশ মেখে দেশ উঠেছে জেগে এদেশ তোমার আমার জয় 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 বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বপ্নবাহু তার শুভ 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 জন্মদিন শেখ হাসিনার আহা আজ কি আনন্দ অপার Yeah, they're good. They talk wonderful. But anyway, how do you you've been here only for a few days, so what do you think? 2 days, 1 day. 1 day. I can't give you any impression yet. Oh, about this dusty ground here. So that is a play. That's amazing. Done by a Bengali company. No. And there is something about the gaining of certificates that might get us into the higher education that's valuable when we're parents. Let me tell you this much. My children's class, there were 16 graduating children. There was one who did not apply to college or university. All the others, 15, have gained places in national and international colleges and universities with no exams. This, of course, says something, quite a lot, about the colleges and universities. So this school is based on the tenets of an educator from the early 20th century, a German called Rudolf Steiner.
Sometimes you hear his educational model described as Waldorf. The Lit Fest is really unique, I think. It isn't, I called it yesterday the most humane spaceship on the planet. And it is like a spaceship. It's entirely filled with humans, but they are detached in a way from society in this very free space. And of course, it's a great honor for those of us who live on the other side of the planet to come here, to come to Bangladesh, to come to Dhaka. But to meet each other and to meet the audience is a real privilege. It's a very freeing experience. I think this traditional way of thinking is absolutely across the world. I think it's not particular to Bangladesh that parents want to impose their idea of education on their children. But I think that the Lit Fest is committed to a new and free thinking world. And if we want a really new and free thinking world, we're going to have to make it possible for our children and for our young people to have the confidence to be properly free thinking and to trust them to find their own way. And so I think we do need new models of education that empower children, who empower childhood, who give children the possibility to really find their own rhythm and not to just tick the boxes and obey their parents. Children know better than parents. Well, my advice to young artists of all kinds is you must do your work. The world needs you more than you need the world. Just do it because your voice is unique. Surround yourself with your friends, people that you feel really relaxed and empowered with, and make the work. And don't stop making the work. And don't listen to anybody who tries to stop you. I can't tell you anything. She fought through trauma at a pretty young age, but everyone goes through shit. That ain't the message that I'm trying to convey. See, what I'm trying to say is that the world we live in is all for equality, but open up the curtains and maybe glance at reality, because that isn't the case. She can be whatever she wants, and with all clarity, not be discriminated against color, gender, or disability. I love Bangladesh, love the Dhaka Lit Fest. My favorite thing is the fact that it's free to the public and the questions that Bangladeshi people ask of authors, really sharp, really smart, very impressive. Absolutely. It's a space for ideas, and it really has created this liberating space for ideas for everyone, and I think it's accomplished that very successfully. For me, this is trip number 2. This trip has been relaxing, fun, stimulating. My previous trip was to report on organized crime in Bangladesh. Actually, that's mostly what I do. That's what my book is about. I'm an American journalist writing about organized crime. And so that took me to Cox's Bazar and Teknaf and to look into the methamphetamine business in Bangladesh. This is my first time, so everything's still very exciting for me. I have to look at everything from the organized crime angle. So every country is different, of course, and it's almost impossible to summarize the differences. But when it comes to selling drugs, methamphetamine, it's a subject that I write about. Bangladesh is a country where people are buying, and next door, Burma, Myanmar, is a country where they are producing. So the drug lords, the guys in charge of this trade, look to Bangladesh and they see a large population, a lot of young people, and they think, oh, this is a place where I can make some money. My book takes me to Thailand, Philippines, Vietnam, Malaysia, and there's a little bit of Bangladesh in there too, so hopefully people here in Bangladesh will be interested in buying it. Good question. I'll be totally honest, this is the first literature festival I've ever been to. I'm a first-time author, and so I haven't been in the world of publishing very much. As far as things to improve, I'm very hesitant to be critical because I haven't had a bad experience here. I don't know, I like it. Some people might not like that it's in the middle of the city and it's very busy, but I kind of like that. You know, I like all of the energy, you know, swirling around the festival. Pylin? Yeah, absolutely. I think the organizers have done really a great job, mix of different types of events, and
It's my first literary festival as well, so I really have nothing to compare it to and nothing to complain about at the moment. We all tell stories, and whether it's through literature, whether it's through film, through poetry, and I think this is not just a literary festival as the name suggests, but it's a festival of storytelling and ideas, and that comes in many different forms, and I think it's represented here. All those different forms are represented here. Absolutely, we'd love to come back. We really want to come back. Yeah. Yeah, this is super cool. Part, dal, and generous helpings of dictatorial agenda. Like, oh my fucking goodness, thank you so much for ruling over me, kicking me when I'm down, placing your foot on my throat, silencing my voice. Tell me I'm blunt, it's fine. Hammers are better than swords at driving in points into coffins anyway. I speak against the silences we mourn, the buzzword version of freedom we were taught to recite over and over and over, but never to taste on our lips. আমাকে একজন চিঠি লিখে জানায় যে আমার খুব ভূতের ভয় ছিল, আপনার গল্প করে ভূতের ভয় একদম কেটে গেছে। আমি আবার তাকে বলেছিলাম যে আমার ভূতের ভয় কি করে কাটবে সেটা তুই বলতে পারো। দেবদাস উপন্যাসটি একটি উদাহরণ যেটা ইললজিক্যাল, অবাস্তব, সব ঠিক আছে, কিন্তু গল্পটা এমনভাবে বলা হয়েছে, স্টোরি টেলিং, যে ম্যাজিক অফ স্টোরি টেলিং কাকে বলে সেটা শরৎচন্দ্রের মতো কেউ পারেনি বাংলা সাহিত্য। তো বাঙাল এটা দেখি। আর বাঙালি দুটো অর্থ আছে, একটা হচ্ছে পূর্ববঙ্গবাসী, আর একটা হচ্ছে অনেকে মনে করে বাঙাল মানে বোকা। অসাধারণ লিট ফেস্ট। অনেকে হয়তো বলতে পারে যে বিভিন্ন শুরুর আগে আমাদের দেশীয় লেখকদের কেউ হয়তো ভাবছিল, অনেকেই বলেন যে বিদেশি সংস্কৃতিকে দিয়ে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনের একটা ব্যাপার হয়তো হয়ে যাচ্ছে কিংবা হয়, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ বিষয়টির সঙ্গে একমত নয়, বরং আমি ভাবছি যে লিট ফেস্টের মতো বিষয়ই আরও বেশি হওয়া উচিত আমাদের। কারণ হচ্ছে সংস্কৃতি হচ্ছে মহাসাগরের মতো, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে যাবে, এবং যত বেশি এই ধরনের ফেস্ট আমরা করতে পারবো, বিদেশি সংস্কৃতির সাহিত্যিকরাও আসবেন, লেখকরাও আসবেন, তত বেশি আমাদের নিজেদের জন্যই আমরা লাভবান হব। এটা তো একটা মিথস্ক্রিয়া, এবং এক সত্যিকার অর্থে এটাই দরকার। আমরা আমাদের বাংলা সাহিত্য গত কয়েক দশকে বলা হয়ে থাকে যে বাংলা সাহিত্যে ঠিক সেরকম কি বলবো কালোত্তীর্ণ কিংবা যুগান্তকারী তেমন কিছু সৃষ্টি হচ্ছে না। এই যে হচ্ছে না, এই যে আমাদের একটা মানসিক সাংস্কৃতিক দীনতা তৈরি হচ্ছে, তার কারণ কি মনে হয়? আমার তো মনে হয় এই যে আমাদের অভিজ্ঞতা সংকট, আর সেই অভিজ্ঞতা সংকট থেকে মুক্তির জন্য যত বেশি আমরা বিদেশি লেখকদের, সাহিত্যিকদের কিংবা বিদেশি শিল্পী বলুন কিংবা বিদেশি সৃষ্টি আমরা দেখতে পাবো, যত বেশি সাংস্কৃতিক চিন্তার বিনিময় হবে, তত বেশি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হবে, এবং তখনই আমরা কোনো একটা কালোত্তীর্ণ কিছু বের করে আনতে পারবো বলে আমি মনে করি। পড়াশোনা সংক্রান্ত কারণে অনেকদিন দেশের বাইরে ছিলাম, তো যখনই আমি দেশে ছিলাম এবং ডিসেম্বর কিংবা নভেম্বরে ছিলাম, তখনই আমি লিট ফেস্টে এসেছি, অথবা হে ফেস্ট যখন ছিল হে ফেস্টে এসেছি। তো আমার মনে হয় প্রত্যেক বছর একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, প্রথম দিককার চেয়ে এখন মানুষ আরও বেশি আসছে, বেশি জানছে এবং বেশি আসছে, এবং মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়ছে, যেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। আমি মনে হয় একটু যুক্ত করে দিতে পারি, আমরা যখন আমার মনে হয় বাংলা একাডেমির বইমেলা যখন হতো শুরুর দিকে, আমি নিজেও যখন আমি আরও অনেক তরুণ ছিলাম, কিংবা আমি কলেজে পড়তাম যখন, তখন বাংলা একাডেমির বইমেলায় যত মানুষ আসতো তার চাইতে এখন দ্বিগুণ মানুষ আসে। ঠিক একইভাবে কিন্তু এই লিট ফেস্টও তাই হচ্ছে, মানুষ দিন দিন বাড়ছে, এবং এটা অবশ্যই খুব ভালো একটা দিক আমাদের সংস্কৃতি এগিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি মেজাবিন বলছি, আমি কাজী সিনিয়র ব্র্যান্ড এক্সিকিউটিভ। সো ঢাকা লিট ফেস্টে আমরা প্রতি বছর এখানে এসে থাকি, আমাদের এখানে স্টল থাকে। আমরা নর্মালি দেখা যায় যে আমাদের একটা মেইন স্টল থাকে এবং আমাদের গ্রিন রুমে একটা স্টল থাকে, এবং অথার্স লাউঞ্জে এবার আমরা আমাদের যে গ্লোবাল ব্র্যান্ড আছে টিটুলিয়াকে নিয়ে আমরা আর কি এখানে এসেছি। সো ওভারঅল আমাদের এখানে প্রেজেন্সটা বলতে গেলে 3টা জায়গায় আছে। অ্যাকচুয়ালি এটা আপনি যদি বাণিজ্যের দিক থেকে চিন্তা করেন, বাণিজ্য আসলে একটা পারপাস থাকে যে হ্যাঁ আমি গিভ অ্যান্ড টেকের একটা ইস্যু থাকে। এখানে যেহেতু অনেক ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির লোকজন এসেছেন যারা অ্যাকচুয়ালি এডুকেশনকে ভ্যালু দেয়, যারা অ্যাকচুয়ালি আপনার লিটারেসিকে ভ্যালু দেয়, তো তাদের জন্য এটা একটা বেস্ট প্লেস আমি বলবো। এবং একটা জায়গা যদি আপনার শুধুমাত্র বই কেন্দ্রিকই হয়, এর সাথে যদি একটু কিছুটা রিফ্রেশমেন্ট থাকে, এটা আসলে জিনিসটাকে আরও বেশি এনকারেজ করে মানুষকে এখানে আসার ব্যাপারে। কারণ আপনি হয়তো বা বই পড়তে পছন্দ করেন, কিন্তু বইয়ের সাথে কিন্তু আদার্স অনেক কিছুই থাকে। আমি যদি এখানে আমার হ্যাং আউটের জন্য আসি, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি নিয়ে আসি, এখানে অনেকেই আছে দেখা যাচ্ছে যে সেলফি তুলছে, গল্প করছে,
এরা হয়তো বা বই পড়তে পছন্দও করে না, কিন্তু তারপরও এসেছে। সো আমাদের ইচ্ছাটা আসলে একটা সাহিত্য এবং আদার্স যে রিফ্রেশমেন্টগুলো আছে সেটার একটা কোলাবোরেশন বলতে পারেন। আমি প্রতি বছর লিট ফেস্টে আসি, যেহেতু আমি কেকেটির একজন সদস্য, সো কেকেটি থেকে তো আমার আশা হয়, আমি যখন কেকেটিতে ছিলামও না আমি তখনও এখানে আসতাম। এটার মূলত কারণ হচ্ছে কি এখানে অনেক অথার্সরা আসেন, তাদের বই লঞ্চ হয় এবং আমি এদের যে সেশনগুলো আছে সেশনগুলো আমি চেষ্টা করি কিছুটা কয়েকটা সেশনে অ্যাটেন্ড করার। প্লাস আমার এনভায়রনমেন্টটা অনেক ভালো লাগে, আমি বইমেলাতেও এসে থাকি, আমি লিট ফেস্টেও আসি আর কি। I think the answer is same for every writer, reading books and realizing that you can create a whole world from words that is just as interesting as the world that you live in. So, and then I think there's always some element in your own life that makes you feel that you want to tell stories and you want to tell the stories of other people. So I think a combination of this, being interested in books and being interested in life and trying to put the two together. In Bangladesh, I come 4.5 years ago for a slightly different one, Bengal Lights, so it's my second time in Bangladesh. Well, 9 years ago I wrote my first novel, published my first novel. It's called Arzi the Dwarf. It's a story about a very small man, a dwarf in Bombay city, and he works as a projectionist in an old cinema of Bombay, and in a way the cinema is like his second body, because as a projectionist nobody ever sees you. So he's somebody who can hide inside the cinema and work in peace. And the cinema is a space of, the darkness of the cinema is a space of great comfort and consolation for him. So that's the story of the book, about 2 weeks in his life. And then it took me another 8 years to write my second book, which just came out earlier this year, Clouds, or Badal or Megho, as you say in different Indian languages. It's a story again set in Bombay. I used to live in Bombay, so my books are set there. Told through the viewpoint of somebody who's very rich and is leaving the city, and somebody who's very poor and is just entering the city. So between the stories of these two people who are expressing different sides of Bombay, it's a story of India and Bombay today. Love, politics, religion. There are many aspects to writing. Writing as a profession is only one of them. Many of us are writers who may have never published a book, and many people who have published a book are sometimes not good enough to be called writers in my view. So I think it's very important, first of all, to be a dedicated reader all your life, to always have a relationship with books that has to do with reading them and picking up things from them. And then above that, it's very common in South Asia today, especially among people of the middle class, that your parents never encourage you to be a writer because they know all the risks and problems of the profession, especially financially. But there's something about writing that always allows itself that you can do it alongside something else. And I always think it's good. It's good that it is so tough to become a writer, because only those people who really want to become writers take on that challenge. And some others who just think about it as something very glamorous, something very easy, realize after a while it's not the case, and maybe people want to work in films and things like that. So actually, I don't want to sound discouraging, but because it is tough, that's what makes good writers. And if you feel that you love literature enough to take on this toughness, then yes, you should want to become a writer, and you can be also.